Hey guys, welcome back to my channel. I'm sorry for uploading this late. So, आज मैं start करें financial management और unit 1 बहुत basic topics नाइ the most frequently coming questions मैं याद करिसु easy আছে আৰু I hope this questions come घुराई पका एक designer है so yeah, let's start. So the first one is profit maximization versus wealth maximization. So basically, and upon a short note say what is profit maximization, what is wealth maximization, explain both of them. Or wealth maximization or disadvantages ki teneka. So moi ki korilu ekhini gutekhini all in all lo meli moi differences hot kori dilu. Differences so moi taku ki korilu moi screenshot mari dilu website apa lo meli Google kori meli. So these are the differences between profit maximization and wealth maximization. So yeah, let's start the video. Okay, so profit maximization ki kore, it does not take into account the time value of money. Time value of money is not considered in the case of profit maximization, whereas in the case of wealth maximization, time value of money is considered. Second of all, it does not take into the consideration the uncertainty of future earnings. Mane risk naloy. Wealth maximization with risk loy, it takes into account the risk factor. Fourth number of all, it does not consider the effect of dividend policy on market price of shares, whereas in wealth maximization, it takes into account the effect of dividend policy on market price of shares. It does not differentiate between the short-term and long-term profits. It considers, whereas in the wealth maximization, it considers the different strategies for long-term and short-term profits. Next of all, objectives of financial management. Financial management or key objectives: proper mobilization of funds, proper utilization of funds, earning more profits, maintains liquidity, maximizing shareholders' wealth, reserves, increases in overall efficacy, creating goodwill. Next over the most repeated question. Wealth maximization is regarded as the proper objective of investment decision, but it is not an exclusive as shareholders profit. 14 marks rahe. So ইয়াত কি ক'লে first steps হগল কি answer to কেনেকৈ লিখিব লাগে হেতু কৈছো objectives of firm লিখিব লাগিব. Second হগল profit versus wealth. তাৰপিছত আকৌ wealth maximization, profit maximization versus wealth maximization or difference এটা লিখিব লাগিব. তাৰপিছত wealth maximization or objectives বিলাক লিখিব লাগিব, which is again obviously repeated in the wealth maximization differentiation with the profit maximization. হেকিনিকে আকৌ repeat কৰিব লাগিব. তাৰপিছত wealth maximization or criticism লিখিব লাগিব. Criticism খিনি হল এইখিনি. So the objective of wealth maximization is not necessarily socially desirable. There is some controversy whether the objective of maximization of wealth is of the firm or stockholders. If wealth of firm were maximized, it would be benefiting the interest of debenture holders and preference shareholders too. In corporate sector, ownership and management are separate. Unlike in a sole proprietorship, management acts as the agents of real owners, that is shareholders. However, there is always a possibility of conflict of interest between the shareholders' interest and the managerial interest. The managers may act to minimize their managerial utility but not the wealth of stockholders of the firm. A particular decision may be taken to exhibit their managerial utility, and that decision may not be in exclusive interest of the firm. Many a time individuals place their personal preferences and selfish interest ahead of the institutional interest. So yat ki hoy? So wealth maximization korile mane ki hoy keteba personal gains bilak basically focus kora hai rather than the all in all gain. Yet socially considerable nokora hai. Suppose a firm may be producing something harmful, say for example firms jitu bostu eta certain bostu produce kori ase ar hetu produce korte ki hoise nature or karone galti hoise and sorry nature or karone damage hoise, nature ok mane harm korise, pollution bahut beshi hoise, but that product is making profit. Suppose plastic or kiba bostu কিন্তু হে প্লাষ্টিকৰ বস্তুৰ ডিমান্ডো বেছি. সাপোজ লেটস সে টুথব্ৰাশ, এটা টুথব্ৰাশ এটা ভাল কোম্পানীৰ টুথব্ৰাশ which is manufactured with plastic. so টুথব্ৰাশটো পুৰা বিক্ৰী হৈ আছে কিন্তু নেচাৰৰ কাৰণে হেৰি হৈছে, বাট ইয়াত মেইন ফোকাস কি হৈছে wealth maximize কৰিবলৈ কাৰণে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ মেইন wealth maximization concept of shareholders মানে earning capacity তে বঢ়াবলৈ কাৰণে বিচাৰে, because they are the main risk takers. but তাহাঁতক profit তাহাঁতক মানে satisfy কৰা চক্কৰত কি হয় বহুতখিনি মানে
ছ'চিয়েলি মানে নেগলিজিবল কৰা হয় আৰু কিছুমান মানে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টবিলাক হেৰি হৈ যায় মানে ইণ্ডিভিজুৱেলছ প্লেচ দেয়াৰ পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড চেল্ফিছ ইণ্টাৰেষ্ট আহেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টাৰেষ্ট সেইটোৱে কৈছে চ' ইউ কেন ৰাইট দিছ ডাউন উইথ ইয়ৰ অ'ন লেংগুৱেজ ন' প্ৰব্লেম ইন ইট বহুত বেছি ডিফিকাল্ট নহয় মই ইমান হেৰি দিয়া নাই চ' নেক্সট অকল কি ৰোল অফ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজাৰ কি হয় ৰেজিং অফ ফাণ্ডছ কালেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই ফাণ্ডছখিনি এল'কেট কৰিব লাগিব প্ৰফিটটো প্লেন কৰিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেপিটেল মাৰ্কেটছ চাৰিটা আছে দীঘলীয়াকৈ লিখিলে হৈ যাব ভিতৰখিনি ডেফিনেশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ইজ দ্য এক্টিভিটি কনচাৰ্ণ উইথ প্লেনিং ৰেজিং কণ্ট্ৰলিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিং অফ ফাণ্ডছ and in the business মই নিজে কি লিখিলো পাহৰি থাকিলোঁ কি হ'ব পাৰে পচিবলি administrating of funds used in the business so financial management is the activity concerned with the planning raising controlling administrating of funds used in the business Gautam Dogale কৈছে Guthman Dogal this is the last point scope of financial management planning budgeting managing and assessing risk procedures planning budgeting assessing risk and procedures managing risk আছে market risk credit risk liquidity risk and operational risk so এইখিনি operate কৰিব লাগিব তাহাঁতি so that's it for unit 1 very simple যিকেইটা most common question আহে মই সেইকেইটাৰে কৰালো so yeah if you want I can give you the notes let me know in the comments if you want my notes I'll give you a link where you can download it okay so yeah bye